Charles IV, King of Bohemia and Карл Holy Roman IV. Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. И не стало его. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Сигизмунд. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Ну что я вам скажу, не будьте как Вацлав, и все будет хорошо. Так, а у нас история, которая называется Kingdome Deliverance. Поэтому я рад всех приветствовать на канале в новом прохождении. Эту игру я уже давно для себя как бы отметил, что ее надо поиграть. Но все никак вот не доходило до этого. То времени нету, то еще что-нибудь придумывал. Ну, в общем, я решил, что настало время пройти. Вот и приглашаю вас поучаствовать в этом. Если кто-то уже в эту игру играл, то очень хорошо. Можете писать в комментариях, там, может, какие-то подсказки, там вопросы возникнут с моим прохождением. Заодно можно сравнить. То есть мой стиль, ваш стиль прохождения. Так, ну еще что хотел сказать. То, что игра, конечно, переведена, но только текст. Звук будет на английском, но там даже, наверное, вообще другой будет язык. Посмотрим. Давай новую игру начнем. Обычный режим. Ну, здесь то, что нам уже вначале рассказали, как раз про это и написано. То есть Сигизмунд вверг своего брата сводного и взял власть в свои руки. О, красивая природа. Даже в лето захотелось что-то. Так как мы записываем это зимой, на улице конец января. — 1403 год. Какая-то Скалица. Деревня.
Обычная деревенская жизнь. Какая-то женщина идет домой. Видимо. Да, по-английски болтает, смотри-ка. Индро. He was still sleeping when I went out. This hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry, get up now. There's work to be done. Mother. Давай, вставай. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Давай, шалопай. Нежданные гости. Где звук? Так. Не понял. In town recently. Так. You think he's teaching me sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, then, if you say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a dim view of such things. Так. Что там, папа на меня сердится? Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Did Matthew and Fritz come Матуш и looking for me? Фрицик. No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Matthew and Fritz aren't drunk. Получается, I never said they were, did I? если это And if I really где-то minded you going for a beer with them, Восточная I'd have put a stop Европа, to it long ago. I was young once too, получается, you know. And они your на father was чешском no должны angel вообще when he was in разговаривать. Kuttenberg. Скорее всего. Of course he wasn't. You don't Поэтому believe английский, me? конечно, звучит здесь Ask him yourself. не очень Alright, I уместно, но зато так You're not a понятней boy гораздо. anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday you promised your father you'd help at the forge.
If you made yourself useful now and then, I wouldn't mind your mischief making so much. Не так режет слух, я бы сказал. Так, давай, тебе Need me помочь? to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your Сейчас father needs поможем. help. Так, я Can голоден I get something вообще-то. to eat? Может, что-нибудь I left покушать some есть? breakfast on the table. Help yourself. А, ну спасибо. Так, игра сохранена. Ты узнал, где скалится. Получен новый уровень красноречия. Хорошо, нам пригодится. Чтобы съесть любую еду, возьмите ее в ваших вещах в разделе «Еда», выберите то, что хотите съесть, и затем ешьте, зажимая «Е». Ведь это все русский язык, этот полностью переведенный. Кнопки-то можно было уж не переводить. Так, а что я яблоко не съел, да? Рогалик. Еще рогалик. Яблоко. Куда забрался? Взять все нельзя, что ли? Все заберем. Кто забрал, смотри. Ладно, пойдем посмотрим, что еще. Сыр тоже пойдет. Кашу горячую будешь? Так, посмотрим, давай. Мой инвентарь, да? Пища. Рогалик. Есть. А, вот, удерживать надо. Сытость 54. Здоровье 100, энергия 100. Давай похлебочку съедим. Сытость 62. 54. Ну, не особо так, конечно. 84. Нормально. Все, пока хватит. Тут потом разберемся, что у нас можно будет взять. Какие-то ключи. То есть это используется, значит, да. Ну, пойдем. Походу. О, что тут еще? Это нам пригодится. Все, пошли. Компас покажет, куда нужно идти. Просто следуйте к нужной точке. Так, в итоге получается вот так, да? Идем. А, это идите к отцу. Ты узнал, где точильный круг находится. Хорошо. Батя, привет. Отец. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Так, иногда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Вы можете просто использовать красноречие, которое, однако, зависит от репутации, закрепившейся за вами на момент разговора. В средние века социальный статус играл первостепенную роль, поэтому качество вашей одежды и насколько хорошо вы выглядите в сочетании вашей репутации могут сильно повлиять на то, как люди вам отвечают. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами и будут с большей готовностью давать вам рискованные задания. Главным образом на это влияет ваша сила и отпугивающий эффект от вашего оружия и снаряжения. Однако другие вещи, такие как остатки крови на вашей одежде, тоже принимаются в расчет. Иногда вы можете положиться на то, что деньги все скажут за вас. Вам всего лишь придется расстаться с убедительной суммой. Подкуп людей работает так же, как и покупки. Так, в особых случаях вы можете пробовать использовать и иные навыки, такие как верховая езда. Важна не только манера убеждения, но и само предложение, потому что иногда недостаточно просто выбирать ответ согласно вашим наилучшим характеристикам. Вы должны вчитываться в то, что вы собираетесь сказать.
Вы не сможете с легкостью утихомирить матерого задиру. И неважно, насколько хорошо вы одеты, вы не сможете легко произвести впечатление на знатного человека. Все потому, что способности Индро не просто обозначаются универсальным числом, но сравниваются со способностями вашего оппонента. Вы можете увидеть значение различных способностей в игре под соответствующими значками. Вы всегда можете видеть свои собственные способности. Способности же оппонента видны вам только если вы его хорошо знаете, или же вы хорошо умеете читать людей, если вы учились эмпатии. Так, ваши деньги, сумма, которую вы должны заплатить. Понятно. Общий уровень красноречия, общий уровень обаяния, общий уровень силы. Однако это не просто вопрос характеристик. На исход очень сильно влияют иные факторы. Ваша репутация, в грязи ли вы или истекаете кровью и т.п. Если вы не можете переубедить купца с хорошо подвешенным языком, возможно, вы захотите сначала слегка его отравить, а после он станет более сговорчивым. Или если вы уведете охрану из его друзей, его будет легче запугать. Сравнение репутаций, короче, вы и оппонент. Ну, понятно, в общем, ладно. Так, красноречие. Чё вы тут? У меня непонятно. Я его не знаю, да, типа? Наслышал я. Не смей мной командовать. Ладно, прости, мне нужно было осмотреться. Sorry, Father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you Успех. going to get some Мальчик мой, sense? когда же ты возьмешься за Anyway, ум? we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running Так, out of charcoal. уголь Run to the market and ему buy a нужен. bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, Money. that's the other thing. Give me Kunesh still owes some me money. for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to Короче, buy the пойду charcoal. деньги Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big выбивать. lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his Так, как arse. можно быстрее Sure, I'll be пропускать? happy to hear it. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved inside. You want me to Сколько go and pick it заданий up? сразу, ё-моё. All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And Got it. ale. И Stop off пиво. at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Главное Bianca. правило, да? Right, Пиво so make должно sure быть холодным. Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Ну что, куча заданий. Нам надавали кучу заданий, мы пойдем сейчас их выполнять. Вы можете найти сведения о заданиях в журнале. Ага, в журнале. А кроме этого, они также отображаются на карте и на компасе в верхней части экрана. Quest log. Так. Давайте я перееду. ПП. Ну, о. Тык. Нормально? Идет, да? Так, ну что, пошли выполнять задание, посмотрим, что мы можем сделать. Так. Задание здесь. Занятие. Задание здесь. Карта. Карта здесь. В замке. Это
долг. Да, пошли за долгом сначала. От С. Welcome, Henry. Я знаю, где углежок. Ты знал, где купец. Так, здорово, пьяница. Слышь, пьянчуга. God be with you, Kunesh. What do you want? Давай. Отец прислал меня за грошами. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. У Clear меня нет off. грошей. Проваливай. Заплати хотя бы за инструменты. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the Подраться axe будем. on you. Ну попробуем сейчас, подожди. Что там? Кого? Красноречием у меня, конечно, вообще проблемы. Ладно, давай, плати, I must have пьянчуга. misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare Не me, на того нарвались, would you? дядя. You son of a whore. How dare you speak to me like Эх, that? провал. Didn't your thieving father teach you any manners? No? Давай будем Well, I'll драться. teach you then. Sure. Farewell. Давай, покажи. Так. Хук. Короче, это одинаковые удары. Пинок это F. Захватить цель это Tab. Снять захват Shift. U это блок. Так, это индикатор здоровья противника. Значки, которые показывают раны. Выносливость. Ну и здоровье, само собой. Ладно, давай попробуем. Давай, давай, I'm going to enjoy this. давай. На, на, получил? Ох, нифига я. Ух ты. Подожди. You had it coming, you pup. Your old man can fuck off too. Так, мне накостыляли, короче. Мне накостыляли. А я сейчас у него украду. Что-нибудь. Нет, не могу. Что там? О, иди сюда. Да, он ушел. Интересно. Нету, да, его? Бросить у меня ничего, да? А, яблоко, ну нет, зачем я ему яблоко дарить не буду. Кушаем. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Сундук? Где сундук? Это что ли сундук?
Отмычку только надо, да? Все, ладно. Вот так вот это делается. Так, ладно. Кто такой? Вышек. G'day, Henry. Кто? Ваш лавки. Кто? Ладно, пошли к фрицику. Где фрицик? Узнал, где портной. Кузница. Brooms for your house, rakes and hoes for your field. What else do you need? Come on up and see. Так, мне нужно найти фрицика. Где фрицик? Ну, пошли. Урок на мечах возьмем. Христианин, может ты фрицик? Hey, Pip. Do you want to learn something? Have you recovered from yesterday's great... That was nothing. Except Mother knows. Если не считать, что меня сейчас побили, то нормально. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. Последний шанс. Are you ready to get stuck in? Начнем, пожалуй. Yes. All right. I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. В обычном месте это где? Ладно, ты кто? Христианин. Кто? Игрок. Что играешь? Ладно, потом разберемся. You can't be serious. You're insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, Matthew. So such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. What? and Just Wilhelm listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. Немец. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. It's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry?
but I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Конечно, я за любой кипиш. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kruna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem, we'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Ну, пошли. Короче, если что, можно все посмотреть в кодексе. Ну что будем делать? So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Ты видишь, какой я побитый. Because you're the clever one. Yeah. Ладно. What do you want, lad? Вашего мужа I неприятности. just went by the tavern, and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the Pope. Да, папа Хон уже там заговорил. The popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Да, давай, женщина. Помоги мужу. Все, я свою задачу выполнил. Ну чё, пацаны, давай. Вперед. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An only stray not good. It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin up. Never heard of you. Thanks, Fritz. 4 отмычки. Что, какахами давай, закидывай. Чё все стоят? What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Как дети, ей-богу. Would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Zbyszek. Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Меткий выстрел. Бросок. Fucker! I'll make you pay for that. Что делать будем? Что делать? Что это значит? Come here, little brother. Bring it on! Shit!
А подожди, ты дай мне ударить. А? Готов? Ой. Бежим, бежим, бежим. Прикольно, да, позабавились. Весело, весело, ребята, да, весело. Ну, пошли, поможете мне теперь. Вы мне обещали. У меня руки грязные. Побит. Всё, к тому же. Ну ладно, пока задание не сделаю, не вернусь домой. Где руки помыть можно? Здесь можно руки помыть? Нет, нельзя. О, пацаны, вы где? О, все на месте. Молодцы. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Побитые. That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. I need a hand with Kunesh. А мне не помешала бы Sure. помощь. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Huh? Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. How are you, Henry? Oh. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Shit! Oh. Ah. You're in. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Гвозди, молоток. И все. Ничего нету. А, здесь я уже смотрел, здесь ничего не было. Так ничего и нету, да? Ну, пошли тогда.
Все, мы в расчете. Greetings, Henry. Привет. God's blessings. Так. Take care. Где? Продать. Гвозди. Где корзина вообще? А, вот корзина, ладно. Так, это я себе оставлю. Молоток. Ты получишь 2,4. Ох, как нехорошо, ладно. Корзина. Чего не торгуется? А, че? Let's have a word about the price. Naturally. Так, торговаться можно, если хотите дешевле купить и дороже продать. Вы выбираете сумму, которую хотите заплатить или получить, и подтверждаете ее. Купец отвечает на ваше предложение. Ага. Интересно. Ну давай попробуем. Блин, подожди. Нет, торговаться мы не будем. Репутация понизилась, зашибись. Ладно. Удачная попытка была. Давай продадим сыр и хлеб. Корзину. Че? Заключить сделку. Все. Продали. Так, ну пошли подеремся. God be with you. Дай мне 10. Ладно. Уголь. Так, мне нужно 10. Принять. Ты заплатишь 5. А у меня 4,1. Так, капюшон продадим. Давай все. Ты получишь 0,3. Так. Ого, стоит 11,5 уже. Зачем я тогда продал? Мне хватало же. Или нет? Ладно, пошли, где там этот? На привычном месте, говорит, будем. Здесь, что ли? Ну, пошли. На Б.
Я, конечно, грязный, в крови. So, can we Что, get начнем? started? Давай. We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me Я everything первый I've раз taught you so сегодня, far. а не последний. Так, давай, покажи мне. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Good. Good. Fine. Fine. Very good. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Колющий удар. Very good. Nice. Very good. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Good. Once again. Not bad. Again. Плохо, когда не отбиваются. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Ну что, очень круто. Пошли заберем крестовину. Потом за пивом сходим. Слышь, пропускать будешь, нет? I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. И мы никого не будем жаловаться. And the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Тут богатый, что ли, такой? Угощает он. То пошли за пивом. И возвращаемся к отцу. God be with you, Henry.
Ланка, привет. God save my lovely. You're looking well today. Да, вот ты не очень. You too, handsome. What brings you here? Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any single maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale. Дай мне пиво. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in... He promised to teach me how to use a sword. What use would that be? Enough. You sound just like... Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Спасительный шнапс. Чтобы сохраниться, нужно шнапс выпить. Ладно. Возвращаемся. Что сказал? Я уже почти помылся, получается. Грязь высыхает и отваливается, да? Отец, я принес, что ты просил. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument.
Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Фига себе. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Отлично. Over here. And we'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Ну что, первая серия на этом заканчивается.